Mon nom est Walter, et ly à trois hivers. Un étranger m'a porté tout change. Il portait un costume impeccable, taille avec une précision si nette qu'il semblait presque vibrer, et dans sa main, un dossier estampillé du nom de ma chaîne d'hôtels. J'y pensais qu'il s'agissait d'un client. Quelqu'un qui s'était égard jusqu'à ma résidence privée par erreur. Mais au lieu de cela, il s'est présenté comme un journaliste. La poursuite de l'histoire de l'hôtelier invisible. J'ai déborderie. Après tout, je vais bâtir mon empire dans l'ombre volontairement. En passant par des sociétés écrans et des pseudonymes. Pour que personne, ni les concurrents, ni ma propre famille, ne puisse remonter jusqu'à moi. Mais la homme la porte avec des reconstitue plus que je ne voulais bien l'admettre. C'est vous qui avez transformé Haven reste en une marque plusieurs milliards, n'est-ce pas? Demanda-t-il d'une voix douce mais assurée. Pendant un instant, j'ai songé. Puis j'ai compris, quoi bon? L'empire était réel. Les hôtels étaient réels. Les milliards d'employés qui avaient mis leur avenir sur ma vision étaient bien réels. Et pourtant, la famille qui m'avait autrefois régit, moque, à face de sa vie, n'avait aucune idée que c'était moi qui détenais les clés. Si vous aimez les histoires de ceux qui se relèvent quand tout le monde les enterre, abonnez-vous. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. J'ai grandi Portland, dans l'Oregon, dans une maison où les hayes étaient toujours télés. Mais la vérité restait toujours tordue. Mes parents, Victor et Elaine, nous ont élevés dans un monde obsédé par les apparences. Mon père brûlait de ressentiment après son échec diriger une auberge. Sa rancune empoisonnait chaque conversation. Ma mère vivait pour les symboles de statut. Les abonnements au country club qu'on ne pouvait pas se permettre. Les sacs ménachides crédit. Les diners mondains qui nous laissaient noise dans les dettes. Mes frères et sœurs jouaient leurs rôles la perfection. Lance, mon frère, était l'enfant d'or. Paresseux, imprudent, mais adore. Sophie, ma sœur, était le miroir de ma mère. Belle, obéissante, promise un rich marriage. Et moi, j'étais l'intrus. L'enfant qui dirigeait un faux hôtel depuis sa chambre, concevant des menus pour des peluches, leur facturant la vue sur la fenêtre et le nombre de railers. J'ai transformé un simple stand de lemonade en un système fidelit trois saveurs, qui rapporte $300 en année. 14 ans, j'ai lancé une entreprise d'entrée de palaces. Avec du personnel embauché et des itinéraires traces comme une campagne militaire. Chaque fois, j'ai pensé que mes parents finiraient par me remarquer. Mais mon père appelait ça du jeu. Ma mère pensait les lèvres et demandait si que les voisins allaient penser. Au lycée, j'ai chess désir de rentrer dans leur maul. Pendant que Sophie allait aux bals et que Lance profitait de lodges émerites, j'ai frotté des toilettes et faisais des lits dans un petit hôtel local, apprenant le métier depuis la base de l'échelle. Mes parents étaient mortifiés. Que vont dire les gens? A siffle ma mère, mais je m'en fichais. Je ne curais pas après les apparences. Je poursuivais quelque chose de réel. Quand vint le moment de choisir l'université, il s'attendait si que je choisisse une petite école d'arts libéraux, et que je cherche un mari. Au lieu de cela, j'ai choisi la gestion hôtelière l'université de Lakehurst. Ils m'ont coupé financièrement sans hésitation. J'ai travaillé 3 emplois, vécu de nuits instantanées, et construit mon avenir. Un quart de travail la fois. La remise des diplômes aurait d'être un triomphe. J'avais les honneurs, des offres d'emploi, des professeurs qui croyaient en moi.
mais size solo milieu de cette mer de families. J'ai ressenti la douleur d'être invisible. El cest transformé en détermination. J'ai batterai quelque chose d'irréfutable. Quelque chose qui me su qui m'avait rejeté serait forces d'ivoire. Le post que j'ai choisi était le moins glamour. Marley Properties. Une chaîne de petits hôtels en déclin. En quelques mois. J'ai attiré l'attention de Rose Malister. Une directrice qui m'a mis l'éprouve avec toutes les tâches les plus ingrates et épuisantes. Jusqu'ici que j'éprouve mes instincts. Quand j'ai transforme un étage en tier d'hôtel. Grace de simples touches personnels. Stations de recharge, art local, notes manuscrits. Les clients en commence demander l'étage d'Adrienne par son nom. Bientôt. Je suis devenue directrice de l'expérience client pour toute la chaîne. Mais repérer l'entreprise brisée de quelqu'un d'autre ne suffisait pas. Je voulais la mienne. Alors, quand j'ai réussi réunir des fonds pour un vieux motel de l'Aubragne Newark, je me suis entièrement consacré. Je maniais le marteau le jour. Je dessinais des plans d'affaires la nuit. 6 mois plus tard. Haven reste ouvert. Et le pari apporte ses fruits. L'affaire grandit, encore et encore. Jusqu'ici que, soudainement, j'ai possède 3 établissements florissants. Puis des designs. Les investisseurs en capital risqué ont commencé frapper ma porte. Et j'ai conclu des accords qui m'ont propulsé dans la stratosphère des milliardaires. Je suis devenu l'hôtelier invisible, anonyme, mais impossible ignore. Et puis, comme des papillons attirés par la flamme, ma famille est revenue ramper vers moi. Je n'ai entendu parler pour la première fois d'une manière totalement inattendue. J'ai séjourné incognito dans l'établissement d'un concurrent Manhattan. J'ai recueilli des informations comme je le faisais souvent, calmement, sans très remarquer, juste une voyageuse parmi tant d'autres. Un carnet de notes glisse dans son sac. Au bar, j'ai surprise le directeur général se plaindre un collègue. Un certain Victor Cole n'arrête pas d'appeler mon bureau, dit-il en souprant. Il prétendrait le malheur ami de la PDG de Cole Hospitality. Affirme qu'ils sont de la mi famille. Il supplie quand lui envoie une invitation au Crown Summit. Je me suis figi. La glace de mon verre fondant sans que je la touche. Mon père. Utilisant mon nom comme une clé passée partout pour ouvrir les portes qu'il avait autrefois klaxonnées. L'ironie avait un god aimer. Pendant des ans, ils s'étaient moqués de moi. Traitant mon ambition d'enfantine, mes harvests de ridicules. Ils avaient refusé de m'aider traverser l'université. S'étaient moqués de moi quand j'avais quitté ce vieux motel décrépit au bord de la route. Et maintenant que j'avais transformé ce Paris en un empire valant des milliards, ils s'agrippaient mon succès en utilisant la seule chose qu'ils n'avaient jamais valorisée moi. Quelques enquêtes discrètes ont confirmé ce que je soupçonnais. Leur mon soigneusement bâti s'était effondré. Le dernier pari commercial de mon père s'était terminé en fraude et en faillite. La maison était saisie. Les dettes de Judy Lance avaient attiré l'attention des créanciers dangereux. Le marriage de Comte de Fils de Sophie s'était brisé. La laissent ruinée avec 2 enfants. Ils n'avaient mis pas réalisé que Adrienne Cole, la PDG insaisissable city dans les pages économiques, était l'ami Adrienne qu'ils avaient jadis rejeté. Putre pensant ils que cet empire appartenait un homme. Au putre cela ne leur avait il simplement jamais traversé l'esprit que je pouvais entrer capable. J'avais des options. Je pouvais les bannir complètement du Crown Summit. Les rendre parias dans le milieu que mon père avait autrefois méprise. Mais cela me semblait trop propre, trop facile. Non. Je voulais qu'ils voient,
quills franchissant les ports du sapphire crown Chicago, mon établissement fair, et quills se retrouvant face l'empire quills avaient qualified de phantasme, alors, j'y approuve leurs laissez passer, sur classe leurs chambres en suites de luxe, pas la présidentielle, bien sûr, celle elle m'était réservée, le matin du summit, j'y me tenais sur la mezzanine, observant l'ombre d'exécutifs et de journalistes qui défilaient dans la hall. 10 hours 15 précises, j'y les ai vus. Mes parents, traînant trop de bagages. Lance, pale et gonflé. Sophie, fragile mais toujours belle dans une robe d'amity d'une saison. Ils se sont approchés de la réception avec la mi fausse assurance qu'ils avaient affiché tout mauvais. Famille col. Enregistrement. Annoncement per. Bombant la poitrine. Nous sommes les invités personnels de Drian Cole. La réceptionniste, formée par moi guérir les VIP difficiles avec élégance. Assurie parlement. Bienvenue, Monsieur Cole. 4 chambres de luxe king. La suite présidentielle est réservée notre oratrice principale. Leurs visages se sont crispes. Ma mère s'est penchée. Faussement aimable. Appelez votre directeur. Ma chère. Nous ne voudrions pas de désagrément. Si moment précis, Michael Tran, mon directeur général, s'est avance. Et c'est alors que j'ai fait mon entrée. Mes talons ont raison doucement sur le marbre tandis que je m'approchais. Y-t-il un problème ici, Michael? Demandai-je d'une voix calmée. Mais mon permis had un regard de mépris. Exactement comme il l'avait fait tout ma vie. Cela n'était concerne pas. Nous traitons avec la direction. Je laissai le silence s'étirer. Puis-je souris. Au contraire, en tant que propriétaire de cet hôtel et organisatrice de ce summit, cela me concerne énormément. Mon père lance alors dans son histoire bien répétée sur son partenariat Detroit avec Adrian Cole. Je le laissai finir, savourant chaque mot messenger. Puis-je répondis doucement. C'est fascinant. Dis-moi, papa. Tu ne reconnais pas ta propre fille? Pendant un instant, la hall animée s'effaça autour de nous. Leurs visages perdirent toute couleur. La main de ma mère vola jusqu'à sa bouche. Lance resta fige, le téléphone la main. Les lèvres de Sophie s'entr'ouvrirent dans un souffle stupéfait. Bonjour, maman. Papa. Lance. Sophie, dis-je d'un ton égal. Bienvenue dans mon hôtel. Le silence qui suivit fut presque comique. Pour une fois, mon père, l'homme qui avait toujours quelque chose de cinglant ou d'esprit dire, resta sans voix. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis se rouvrit encore. Tel un poisson cherchant de l'air. Si fut ma mère qui se ressaisit la première. Son expression passa du choc une douce sur Meilleures en un instant. Adrienne, ma chérie, exclama-t-il en s'avançant vers moi. Nous essayons de te joindre depuis si longtemps. Nous sommes si fiers de tout ce que tu as accompli. Je ne bougeai pas pour l'étreindre. Je gardai les mains croisées calmement devant moi. C'est étrange. Dis-je. J'ai le mi numéro depuis 10 ans. Sophie, toujours dans son rôle d'actrice. Ouvrit les bras pour une étreinte. Nous ons parle de toi tous nos amis. Dit-elle d'une voix enjouée. Nous savions que tu ferais de grandes choses. Je fis un léger pas en arrière. Son sourire vacilla. Mon père retrouva enfin sa voix. Et paisage chaleur forcée. Adrian, ma fille. Quelle surprise, dit-il en ricanant faiblement. Tu aurais de nous dire ce que tu construis. Nous aurions peut-être. Ma voix tranqua plus dormant que je ne l'avais prévu. Je me souviens avoir appelé la maison pendant mes études et quand m'a dit que je devais me débrouiller seul.
Je me souviens devoir cumul toi emplois pendant que vous payez les phrases de scolarite de lance, les clubs de maman, le mariage de Sophie. Je me souviens vous avoir dit que je voulais acquérir un hôtel, et n'avoir entendu que des rires. Le masque tomba, sa mâchoire se crispa, sa voix prit le ton de la colère que j'avais toujours connu. Nous restons ta famille. Je laissais ses mots flotterdans, l'air avant de répondre. Calme mais ferme. Une famille. Ça se montre presenti. Ka croit en toi. Ka ti sushant. Vous n'avez fait aucune de ces choses. Je me tournai vers Michael. Vis installer les cold dans leurs chambres. Commodites standards uniquement. Et assurez-vous que tous les extras soyant factures intégralement. Oui, mademoiselle Cole, répondit il avec essence. Le poids du titre les frappa comme une brique. L'evidement per se brise tandis que je m'éloignais. Après tout ce que nous ons fait pour toi, je ne me retournai pas. Justement, dis je. Les laissent debaut au milieu du hall, depuis de leurs mensonges. Cette nouvelle, il me retrouva. Son arrogance avait disparu, remplacé par la détresse. Il demanda une rencontre en prive. Nous traversons une mauvaise passée. Avoua-t-il d'une voix basse? La maison, les dettes, la situation de Sophie. Nous ons besoin de ton aide. Pour la première fois, je les vis non plus comme les figures imposantes de mon enfance, mais comme des très fragiles et faillibles dont l'empire d'apparences s'était effondré. Je l'écoutai, puis je sais mes conditions. Si je vous aide, ce ne sera pas comme votre partenaire ni comme votre banque. Ce sera comme votre fil. Et mes conditions. Vous irez tous en thérapie. Lance suivra un traitement. Sophie apprendra un métier. Vous arterez de vivre pour l'apparence et commencerez vivre hontement. Si vous n'êtes pas d'accord, je pars. Ma surprise, mon père ne discute pas. Il hocha la tête. Les yeux baisses. Nous ons en accord. Les mots qui suivirent furent comme rien d'ici que j'avais connu. Pour la première fois, ma famille ne jouait pas un rôle pour les voisins ni pour elle-même. Elle était simplement nous. Demandai-je d'une voix calme. Mais mon permis had un regard de mépris. Exactement comme il l'avait fait tout ma vie. Cela ne te concerne pas. Nous traitons avec la direction. Je laissai le silence s'attirer. Puis je serai. Au contraire, en tant que propriétaire de cet hôtel et organisatrice de ce summit, cela me concerne énormément. Mon père se lança alors dans son histoire bien répétée sur son partenariat Detroit avec Adrian Cole. Je le laissai finir, savourant chaque mot messenger. Puis je répondis doucement, c'est fascinant. Dis-moi, papa. Tu ne reconnais pas ta propre fille? Pendant un instant, la hall animée s'effaça autour de nous. Leurs visages perdirent toute couleur. La main de ma mère vola jusqu'à sa bouche. Lance resta fige. Le téléphone la main. Les lèvres de Sophie s'entr'ouvrirent dans un souffle stupéfait. Bonjour, maman. Papa. Lance. Sophie. Dis je d'un ton égal. Bienvenue dans mon hôtel. Le silence qui suivit fut presque comique. Pour une fois, mon père, l'homme qui avait toujours quelque chose de cinglant ou d'esprit dire, resta sans voix. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis se rouvrit encore, tel un poisson cherchant de l'air. Si fut ma mère qui se ressaisit la première. Son expression passa du choc une douceur malheureuse en un instant. Adrienne, ma chérie, exclama-t-il en s'avançant vers moi. Nous essayons de te joindre depuis si longtemps. Nous sommes si fiers de tout ce que tu as accompli. Je ne bougeai pas pour l'étreindre.
G garde les mains croix calmement devant moi. C'est étrange. Dis G. J'ai l'ami numéro depuis dix ans. Sophie toujours dans son rôle d'actrice. Ouvrit les bras pour une étreinte. Nous ons parle de toi tous nos amis. Dit-elle d'une voix enjouée. Nous savions que tu ferais de grandes choses. G fils un ledger pas en arrière. Son sourire vacilla. Mon pour retrouver enfin savoir et paisser de chaleur forcée. Adrien, ma fille. Quelle surprise! Dit-il en ricanant faiblement. Tu aurais de nous dire, si que tu construisa. Nous aurions peut-être. Ma voix tranquille plus dormant que Jean l'avait prévu. Je me souviens avoir appelé la maison pendant mes études et quand m'a dit que je devais me débrouiller seul. Je me souviens d'avoir cumulé 3 emplois pendant que vous payez les frais de scolarité de Lance, les clubs de maman, le mariage de Sophie. Je me souviens vous avoir dit que je voulais acquérir un hôtel, et n'avoir entendu que des rires. Le masque tomba, sa mâchoire se crispa. Sa voix prit le ton de la colère que j'avais toujours connue. Nous restons ta famille. Je le sais ses mots flotterdans l'air avant de répondre. Calmez mes fermes. Une famille. Ça c'est monter presenti. Ka croit en toi. Ka te sushant. Vous n'avez fait aucune de ces choses. Je me tournai vers Michael. Vies installer les cols dans leurs chambres. Commodites standards uniquement. Et assurez-vous que tous les extras soyant factures intégralement. Oui, mademoiselle Cole, répondit-il avec aisance. Le poids du titre les frappa comme une brique. La voix de mon per se brisa tandis que je m'éloignais. Après tout ce que nous ons fait pour toi, je ne me retournai pas. Justement, dis je. Les laissent debat au milieu du hall, depuis de leurs mensonges. Cette nouvelle, il me retrouva. Son arrogance avait disparu, remplacé par la détresse. Il demanda une rencontre en prive. Nous traversons une mauvaise passée. Avoua-t-il d'une voix basse. La maison, les dettes, la situation de Sophie. Nous ons besoin de ton aide. Pour la première fois, je les vis non plus comme les figures imposantes de mon enfance, mais comme des très fragiles et faillibles dont l'empire d'apparences s'était effondré. Je l'écoutai, puis j'énonçai mes conditions. Si je vous aide, ce ne sera pas comme votre partenaire ni comme votre banque, ce sera comme votre fille. Et mes conditions, vous aurez tous en thérapie. Lance suivra un traitement. Sophie apprendra un métier. Vous arrêterez de vivre pour l'apparence et commencerez vivre hontement. Si vous n'êtes pas d'accord, je pars. Ma surprise. Mon père ne discute pas. Il hoca la tête. Les ubasses. Nous ons en accord. Les mois qui suivirent furent comme rien de ce que j'avais connu. Pour la première fois, ma famille ne jouait pas un rôle pour les voisins ni pour elle-même. Elle était simplement nous. La thérapie nous ouvrit en deux. Les rancunes anciennes se déversèrent comme une inondation. Chaque blessure, chaque mot reste en suspense. Mon père pleura devant moi pour la première fois. Avouant combien son propre échec l'avait empoisonné. Ma mère reconnut que cette obsession du statut n'était pas de la fierté, mais de la peur, pour des traits ordinaires, pour des traits oubliés. Sophie, furieuse, les accusa de l'avoir fasciné pour traits décoratifs plutôt qu'indépendante. Puis nous surprit tous en découvrant un talent pour l'organisation d'événements. Lance, depuis de sa suffisance après sa cure, apprit l'humanité. Un service de café la fois. Ce ne fut ni simple, ni fluide. Il y eut des crises, des départs, des nuits de doute. Mais lentement, douloureusement, quelque chose changea. Mon père se mit faire du bénévolat dans une association.
enseignant des compétences professionnelles des jeunes qui lui rappellent le garçon ambitieux qu'il avait été. Ma mère recommence à peindre, remplaçant les sacs mains de son placard par des toiles. Sophie transforma son don pour l'organisation en une petite entreprise d'événementiel en pleine croissance. Et Lance arriva Thanksgiving sober et leur, et pour lui, c'était déjà un progrès. Si Thanksgiving el fut la première fois que nous partageons depuis plus de 7 ans. Ma table, autrefois réservée mes collègues et amis, accueillit désormais ma famille. Les mes personnes qui, autrefois, m'avaient traité de plaisanterie, étaient maintenant douces par la réalité, putre, par la redemption. La conversation fut maladroite parfois, pleine de silences et de précautions. Mais il y eut aussi des rires sincères. Après le dîner, mon père se leva, la tasse de café tremblant dans sa main. Sa voix se brisa tandis qu'il disait, Adrien, qui nous a montré que le succès n'était pas aux apparences, mais la honte, la persévérance et la construction de quelque chose de vrai. Tu nous as offert une seconde chance que nous ne méritions pas. Je levi ma propriété. La croissance, dis je, et au courage qu'il faut pour recommencer. Qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une famille. En regardant autour de cette table, j'ai compris quelque chose de profond. Mon empire, ce n'était pas les gratte-ciels portant le nom de mes hôtels gravés dans le verre, ni les contrats plusieurs milliards signes. Mon empire, c'était ça.